This has a security implications other than nalugi po tayo. Why? May agreement pala kung ibebenta ang Malampaya project ng Chevron and Shell, dapat ang unang kakausapin yung Philippine government kasi yung gobyerno mismo. Siya ang may-ari ng territory. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Bullseye! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bullseye! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan. Welcome dito sa ating programa, Bullseye News Unfiltered. What you see is what you get. You decide. Ako pong muli ang inyong kaibigan sa live streaming, si Dante Maravillas. Mula rito po sa lungsod ng Legazpi Province sa Albay, Philippines, the land of fear to the world. Kumusta po kayo? So ngayong umaga, mga kababayan, pag-usapan po natin yung mga kaganapan dito sa ating paligid. Pag-usapan natin itong Malampaya. Kaya pala siya, si Attorney The Story of Malampaya Gas Field. Marami na palang nagyumaman dyan. O ngayon, si Kosi, the Energy Secretary, ang sabi, finala ng kaso for awarding the gas contract, mga kababayan, dito sa barkada ng ating Pangulo. Anyway, chinat ko yung tao niya, yung contact natin kay Attorney Joey. Sabi ko, pwede ba kitang ma-interview ngayon? Kasi dapat nga last week. Hindi ko pa man ito alam. Ngayon, viral na po sa social media. Viral na po. Ito nga. Sabi rito, as anong tawag dito? Ito. This is the story of the Malampaya gas field in Dennis Oy and why it should anger you. Hindi ko pa man ito nabasa noon nang sabihin sa akin ni Attorney Joey na gusto niyang i-discuss ito. Siguro, alam na niya yung kwento. Kung paano mga kababayan nagpapasasa itong mga taong ito sa resources ng ating bansang Pilipinas now. Kaya pala, pag kinunik mo sa politika, kaya pala ayaw nilang umalis. Kaya pala, sige, laro-laro nila. Laro dito, laro doon. Nasarapan. Kaya lang, sabi ni Attorney Joey, mga kababayan, kanina, nang i-chat ko, nag-respond yung contact natin. Di siya available ngayon. Kuha na lang daw, bakante siya sa Wednesday. Abangan po ninyo, mga kababayan, ipakwento natin kay Attorney Joey Montemayor, mga kababayan. At isa pa ngayon, breaking news. Itong involved dito sa Malampaya, hindi lang Malampaya, tingnan ninyo. 503, ilang milyon ito? Yung bago ko kuyang. May contract siya. Hindi yan. Dali lang. 536 pala ito, hindi 503. It's official, sabi rito. From the Philippine Daily Inquirer, it's official. Comelec signs 536 million contract with Duterte PAL.
The same person, mga kababayan. Dennis Uy. Ito ngayon, Ayos. Di good. Very nice. Sabi ko sa inyo. I-share ko sa inyo kung anong kwento nitong talagang maganda maging barkada yung Pangulo. Makibarkada nga tayo sa Pangulo. Mali pala yung ginawa ko po. Dapat hindi ko inaway yung Pangulo. Nakipagbarkada na lang tayo. Ano? O ngayon, itong balitang ito, ayaw ipabasa ng Business Inquirer. Business ano yun? Insider. Bagay, negosyo din naman nila yun. Prepare for world collapse. Alam yung Business Insider ito. China's economy keeps stumbling. Pabagsak na po, mga kababayan. This could affect the global economy. Yung Amerika, pabagsak yung economy. That's the first, tawag dito, largest economy. In the second largest economy, China. Yan ang laman, mga kababayan, ng balita. Sabi ko sa inyo, mag-ready po kayo kasi hindi po ito aksidente. It is intentional, mga kababayan. Pero ang magandang balita, we will have a happier Christmas. Maniwala kayo. Sinabi ng gobyerno yung Dohel sees happier Christmas. Baka kayo lang ang happy, Baka yung mga dikit lang sa ating Pangulo yung happy ang Christmas, Kailangang idamay ninyo yung mga mamamayang Pilipino pag hindi ninyo at talagang ayawan na. Ngayon, mga kababayan, ayan na yan, siguro okay na yan. Hindi ba niya yung pinakagmainit ngayon yung kay Bongbong Marcos? Si Bongbong po. Kayang-kaya yan si Bongbong Marcos. Disqualification case. Di file na nila. Tax evasion. Di ba po yung tax evasion talaga? Sinabi na lang nilang tax evasion ngayon. Hindi niya basta, hindi tax evasion. Wala na silang, wala na silang mga kababayan na makitang, pwedeng panlaban. All the propaganda failed. All the propaganda against the Marcoses failed. Kailangan na niya i-disqualify natin. Hindi na siya kasama sa kandidato. Okay. Talagang ang iitim ng plano ng mga ulupog na to. Anyway, mga kababayan, pag-usapan po natin, pakishare mo na ng ating live streaming. 106 na rito. Dito sa sa main channel natin. Tingnan natin muna. Yan. Ito ba yung main channel natin? 345 watching. Yan. So, anyway, like and share po and subscribe para marami yung ating ma-reach out ng ating programa everyday.
So ito pong ating programa, as usual, atid sa inyo ng napakagagandang products from Malaysia, Firmax Firming and Lifting Cream. Gawa po sa Malaysia. And ito po ay dumaan sa nanotechnology. Ang mga ingredients nito po, 11 powerful medicinal herbs, halamang gamot. Kaya abang ito po ay cosmetics ang classification po, in firming and lifting cream, makita ninyo po ang marka. Ang laking tulong po sa mga problema natin sa katawan. Tingnan ninyo, ito, actual demo po ito, yung paninigas ng mga daliri, hindi maibukang Demo po kami dito sa Seventh-day Adventist sa Toklong. Ano po pangalan nyo, kuya? Pabling. Pabling, si Brad Pabling po yung ating kasama. So actual presentation po ito, ginagawa namin para maipagalaw po yung kanyang kamay. So unti-unti po ito, pag sinara within 5 minutes po, paki-open close po ulit. Sige pa po. Naiwan pa rin na po. Tingnan natin. Maniwalay pala yan. Isa yung salay? Ito yung sakit yan? Istorbo ng trabaho ko. So, Bago lang yan? Mga kambuhan na. sige po. Okay. Paki-close open po ulit. Ay, sorry po. Sige po, pa-close open po. Sige pa po. Sige pa po. Sige pa po. Okay. Tuloy-tuloy na. Ayos na. Yun, mga kababayan. Ang bilis lang, less than 5 minutes, naging maayos na po. Yeah, ito naman po, yung si Edwin Miranda ng Quirino Province, yung mukha niya tad-tad ng piklat dahil po sa chicken pox. After the application, tingnan niyo po, napakakinis na ng kanyang mukha. Then ito naman yung pamangkin ni Saki Alimari niyan sa Parma, Italy. Magang-maga yung paa, hindi makatayo, hindi makalakad. After the application, tingnan niyo po, tayong-tayo na siya, naka-attend na nga po ng wedding ceremony. Yung mataba. Try niyo po mga kababayan. Ito po ay isa ring immune system booster at hormonal balancing cream. Sabi po ng formulator nito, si Dr. Hasan, ang tao as we age, nagkakaroon tayo ng hormonal imbalances. At pag nagkaroon tayo ng ganun, yung ating katawan, madalas tamaan ng sakit. Ay, 7.99 Australian dollars si Adolf Romel. Maraming salamat po. God bless you more. Super chat. Yan. Tapos, yun. Ang kailangan lang ng ating katawan, maibalik yung balance ng hormones. Then the ability of our body to heal itself, bumabalik din po. Ayos. Yan. Try po ninyo mga kababayan. Ito naman, Automax, anti-aging ito. Sa mukha. Pinapahid siya sa mukha. Twice a day, morning, evening, after kayong maligo and maghilamos sa gabi. Tapos afterwards, pabayaan na ninyo. Yan. You will look 10 years younger than your age, mga kababayan. Ay, ito palang Firmax, twice or thrice a day sa pulses and directly doon sa affected area, yung pahid. Ayos. Yan. Yung mga dealers natin, ipakita ko po sa inyo maya-maya. Yung mga gusto magpagawa ng bahay, Arkson Design and Build Company for your consultancy
architectural design, interior design, construction, and renovations, contact ninyo po yung yung aking anak na architect, Riz Maravillas on Facebook. Cellphone number 0977-098-2884. Ayos, yung mga designs niya po, mga kababayan, makikita ninyo sa sa kanyang Facebook account, pati yung mga existing projects nandiyan. Ayos. Ito pala. Yung may mga birthday, anniversary, celebration, pwede niyong pangregalo. Eternal Preserved Roses po siya. Totoong rosa siya, mga kababayan. Kung wala, pwede ninyong gawing tawag dito, lamp ninyo sa bahay. Tapos ito naman po, Pixie Sense Car Diffuser. Kung kayo po may mga sasakyan para laging mabango, Pixie Sense Car Diffuser po. Car freshener po siya. Yan. Lemongrass scent po siya, mga kababayan. Tapos, ito naman, ito po ay yung Desert Mist Diffuser para laging relax yung pakiramdam ninyo sa inyong bahay. Yan. May tubig siya, tapos lalagyan lang ninyo, mga kababayan, itong mga essential oils. Okay po? Patakan lang ninyo, isa, dalawa, ayos na po siya. Peppermint, citrus fresh, copaiba, lavender, frankincense, panaway, ribbon, lemon. Di ba? Yan. Para laging relax, stressful kasi, mga kababayan, yung ating mundo. Ito nakapackage sa kanya, Ningxia red mixed fruit drink. Yan. Ito po yung goji na sinasabi ko. Ningxia, yung brand niya. From the goji berry. Tingnan niya, red fruit. Anti-cancer po siya. You can research it sa Google. I-Google po ninyo. Anti-cancer. And marami pang mga health benefits yung dala ng goji berry. At pati sa kidney, nakakatulong po. May problema kayo sa kidney. That is the, properties, health benefits ng goji. May anti-cancer properties po siya. Ito yung ininom, mga kababayan, ng aming sister in faith. Nagka-cancer sa dede. Ayun. Tinanggal yung dede po, siyempre. Tapos nag-chemo siya, nakalbo. Yan. After 3 to 5 years, kala niya, nakasurvive na siya. Yun. Bumalik yung cancer. Tinaningan ng doktor yung kanyang buhay. So, naghanap yung family ng alternative. Narinig po yung tungkol sa goji, juice. Bumili ng malaki. Ang 4 na bote yung binili po. Yung isa, 2 days, inuubos niya. That story, mga kababayan, happened 15 years ago. Nagkita kami lately diyan sa SM Mall. Alive na alive in kicking po. Tumaba pa, bumata, bumalik yung buhok, yung pagkakalbo. Kumapal pa yung buhok niya. A true cancer survivor, mga kababayan. Tama si Hippocrates, the father of medicine. Sabi po ni Hippocrates, let thy food be thy medicine and thy medicine be thy food. Try po ninyo, baka makatulong din sa inyo itong food supplement. Okay po. Yan. 476 na. Dito 185. Share lang po ninyo, mga kababayan. Ito naman po, yung energy bracelet. Ito, panglaban naman po ito sa harmful effects of electromagnetic field radiation. Energy bracelet is the newest fashionable wellness breakthrough product. It helps activate and improve one's natural body frequencies
and dealing with inevitable stress of the modern life. Neutralizing the harmful effects of electromagnetic field radiation from all electronic devices we constantly use. Ayos po. Powered by the state-of-the-art technology, energy bracelet is instilled with a subtle energy by the pioneer and leader of infusion technology, Vital Force Technology. The subtle energy infused in energy bracelet enables it to help enhance one's mental and physical performance. It also helps strengthen the immune system, thus contributing to a higher quality of well-being. Energy bracelet is a trendy and fashionable way of giving your body's performance an extra boost and protecting yourself against the harmful effects of EMF radiation. Hindi kasi natin maiwasan po yung mga computers. Laging nasa harap tayo ng computer, hawak natin cellphone. Yung mga radiation, mga kababayan, sagap natin lahat. Diba? So, importante, may protection po tayo. Tapos, ito naman po, Ultra H2. Tingnan mga kuya. Ano itong Ultra H2? Molecular hydrogen water. Ito po ay lalagyan lang po ninyo ng tubig hanggang dito. Tubig inumin. And the battery po siya yun ninyo. In 3 to 15 minutes, pwede na ninyong inumin. 5 pala. 5 to 15 minutes. Kasi tinatransform niya yung ordinary drinking water into a very highly, healthy pala. A very healthy drinking water. Yung hydrogen water po siya. Ang hydrogen water contains hydrogen molecules that act as powerful antioxidants. These molecules help neutralize oxygen-free radicals that causes diseases, inflammation, and aging. And because of its unique properties, molecular hydrogen has therapeutic benefits in virtually every organ in the body where it exerts antioxidants, anti-inflammatory, anti-obesity, and anti-allergy actions with no known side effects. This turns potable water into a super antioxidant water po. The highest mobile molecular hydrogen generator, advanced Japanese technology made in South Korea. Ayos pa, tamang-tama ito sa ating mga nanay, tatay, lolo't lola for healthy aging and longevity para mahaba yung buhay. Ayos. Sige. 219. Dito, 535. Ayos. Diyan naman pala po sa Amerika, si Madam Eileen Rosales. Kung mga mahilig po kayo sa imported bags and wallets, pati mga watches, kay Ma'am Eileen Rosales. Sa Chicago po siya, nakabase mga kababayan. Pag-usapan natin itong tungkol sa Malampaya. Sabi rito, itong viral kon po ito, story. Today, I learned that the biggest crony agreement written by, sino yung dito? Libusa. In the world did not happen in the time of Gloria, nor in the time of Marcos. It happened under the Duterte administration. This is the story of Di Malampaya gas field. And Dennis Oy, sabi rito sa and why it should anger you. The Malampaya is the sole natural gas field in the country which supplies 40% of Luzon energy requirement. It is a joint undertaking of the Philippine government and the private sector, specifically with shares of 45% to Chevron, 45% to Shell, and 10% to the government. Recently, however, the shares of Chevron and Shell were sold to Odena Corporation owned by Dennis Oy
a campaign backer of Duterte since 2016. This means that Oy now owns 90% of the Malampaya. Libang na libang tayo mga kababayan sa kung ano-ano mga issue dito sa ating paligid. Libang na libang tayo sa mga balita sa politika. Distract na distract tayo mga kababayan sa issue ng pandemonium. May pandemonium din ba? May pandemonium man din pala na nangyayari dito sa sektor ng ng energy. Because sa inyo. Now you know kung bakit ayaw nilang umalis. Nasarapan. Ito. Parehas yung format, yung parmali. Oh, this is another parmali. Hello mga DDS. Attack! Ito ngayon, ang viral, mga kababayan na kwento. Ayan sinasabi ko sa inyo. Hindi man sinasabi sa akin ni Atty. Joey Montemayor kung bakit gusto niyang i-discuss yung sa Malampaya. Baka alam niya itong deal na to. And that's the reason why gusto niyang magpa-interview sa akin. Anyway, Wednesday mga kababayan, ipadiscuss natin kay Atty. Joey Montemayor ang tungkol dito po sa deal. Saka. It is a joint undertaking. Madali lang. Nakalampas yung binabasa ko. The Malampaya is the sole natural gas field in the country which supplies 40% of Luzon's energy requirement. It is a joint undertaking of Philippine government in the private sector, specifically with shares of 45% to Chevron and 45% to Shell and 10% to the government. Ngayon, bininta ng Chevron, bininta ng Shell. Ang nakakuha mga kababayan, Odena Corporation owned by Dennis Oy. Nang sabi rito, campaign backer of Duterte since 2016. This means that Oy now owns 90% of Malampaya. Jackpot! The ongoing issue is that this transaction was questionable and allegedly breached the law. Tanong daw natin kung bakit. The agreement in Malampaya project said that if Chevron and Shell would like to sell their interest, they will first have to offer it to the Philippine government. Ayun. Tama. Kim Jae-jung, 100 NT. Ano NT? No Taiwan dollars. Maraming salamat po. God bless you mo. Ito mga kababayan ang matindi. May agreement pala. So this is highly anomalous mga kababayan. Hindi pwede na yung Malampaya project ibinta ng basta-basta kung kani-kanino. Kasi may kasunduan. It should have to offer it first to the Philippine government. Something that did not happen at all. Attorney Rhodes, one of those who filed a complaint against Energy Secretary Cosi,
and Dennis Oy said that the Department of Energy failed to do its job by approving the sale of shares to a company that did not even meet the technical and financial qualifications for handling a natural gas field. Parang yung wampo, o nangyari rito. Yung Parmali, yung kapital niya 600,000. Inawardan mga kababayan ng 8 billion contracts. Ito naman, questionable yung credentials ng track records ng company. Walang experience in handling natural gas field. Biglang inaward sa kanya. Note that Odena entered this contract without any assets and 100 billion peso debt loans. It also has zero track record on handling operations of a gas power plant. Ran, Sara, ran. Ran, Sara, ran. Oh, kumusta kayo mga DDS? Ayos? Ayos. Ran, Sara, ran. Ran, Sara. In fact, sabi rito mga kababayan, Odena did not pay a single centavo. Ito yung mga aligasyon as a case filed against these two by Attorney Rodis. Nabasa ko lang po ang kwento In fact, Odena did not pay a single centavo in acquisition of the Malampaya oil gas field, according to Attorney Rodis. Why is this alarming? Number one, mga kababayan, since everything is on loan, Odena has nothing to lose. Naalala ko yung isang company ng dilaw dito. Pangalanan ko na. Naalala ninyo yung galit na galit yung Pangulo sa Lopez family? Ayun. Nag-loan sa saan ba yun? DBP ba? DBP lata yun. Please correct me kung kung mali yung bangkong na-mention ko. Pero yung nare-recall, parang DBP. Nakakalimutan, ilang billion po yun. Mga kababayan. Pagkatapos, hindi binayaran, dinilit. DBP yun? Dinilit. Pili pala yun. Ano yung term ng pag dinilit na yung utang sa bangko? May term yun Writing off. It was written off. Dinilit sa lista. Ito lista ng utang. Ang ibig sabihin. Written off. Dinilit. Wala ka ng utang. Pag billion pala, pwede ganon. Mautang nga sa bangko din. Tapos sabihin natin, insolvent na kami, bankrupt kami, hindi na kami makabayad. Dahil hindi makabayad, pwede daw, pakidelete na lang yung billion namin. Pag mayayaman pala, pwedeng ganon. Iba talaga pag mayaman po. Ito. Sabi ito ni Attorney Rodis, since everything is on loan, Odena has nothing to lose.
They are not liable to any mistake because they don't have investments on this agreement. They also now have control over the largest enterprise in the country. Pangalawa, the Philippines lost 138 billion pesos in this Malampaya contract, and Dennis Oy is the one who benefited most because of his closeness to Number 3, Malampaya is now handled pala by a company with incompetent people. Huh? Any mistake can lead to a gas leakage that will destroy the entirety of Palawan Sea and can even extend to Batangas. Kung nagalit tayo sa 8 billion peso crony contract ng Farmally, sabi po ni Atty. Rodis, what more yung 138 billion pesos? Ano sabi dito? We are giving a huge asset of the Philippines to a single entity, and in doing so, we are granting Dennis Oy an enormous control of the energy oil industry. This Malampaya issue is a theft in natural resources. Attorney Rodis even said that they found out that there have been ongoing talks between Odena and China with regard to developing other gas fields in the Palawan Sea. Mas matindi yun, mga kababayan. Remember, China, mga kababayan, they have interest sa South China Sea. They will solidify their claim, mga kababayan, of the South China Sea because it's, adjacent to the... This has... Chinese itong si ano. Mga kababayan, this has security concerns. Security implications pala. This has security implications. When that happens, then eventually our fear of China controlling the energy sector will be true. Ano tingin po ninyo? Run pa? Run? Pag hindi po kayo nagising, baka hindi na kayo magising. Magigising kayo. Huli na ang lahat. Sabi ko sa inyo, itong ginagawa po ng China, sila yung nag-supply sa mga kasundaluhan natin ng tuklaw. It has security implications po. And the, conspiracy theory ka na naman niya, Mr. Maravillas. The conspiracy theory. Yung inunang tinosok yung mga securities ni, security. Anong tawag doon? PSG. Unang tinosok po, yung analysis ko po na it is a Trojan horse, hindi malayo po sa katotohanan. At yung theory theory ni Attorney Joey Montemayor na itong isang very close sa ating Pangulo ay actually spy ng China. Naalala ninyo yon? Yung unang interview natin kay Attorney Joey. Tinawag niya. Traitor niya yan. Siya niya nagre-report sa China kung ano nangyari sa... Malamang, mga kababayan. Chito, when that happens, then eventually our fear of China controlling the energy sector will be true. Either this
thread because the Malampaya issue should be a national concern. We have to make it a topic in the mainstream media. Paingayin natin ang usapin na ito, ikwento sa mga magulang, sa mga kaibigan, sa kapitbahay. Do all you can to hold the people involved accountable. Elections are just around the corner. We still have the chance to stop this if we choose the people or against the other. And will ensure that this contract will be voided. Be vigilant. Let's start questioning the presidential candidates and other senator aspirants on where they stand in the Malampaya issue. This has a security implications other than nalugi po tayo. Why? Malinaw po. May agreement pala kung ibebenta ang Malampaya project ng Chevron and Shell, dapat ang unang kakausapin yung Philippine government kasi yung gobyerno mismo. Siya ang may-ari ng territory. Tama? Ito inaward, mga kababayan, for your information, sa Chevron and Shell. Kasi sila po, these private entities, multinational oil firms, they have the track records, the experience, expertise, and technology. Kasi yun talaga yung hanap buhay nila. Di ba? They're engaged in gas exploration all throughout the world. So tama lang yung award sa kanila. Tayo, wala man technical knowledge niyan. Wala tayong technology, technical knowledge and experience. So we tap companies in the world that has the knowledge and expertise. So we could explore and we can tap and exploit our natural resources. Tama po 'yon. Only that, may kasunduan pala. O ngayon, combine. Imagine that. Chevron, ilan yung share ng Chevron dito? 45? O, think 45 pala. 45% shares. Chevron. Shell, 45% din. Yung government, 10%. Ngayon, both Chevron and nandun na kayo. Sabi ko sa inyo. Another story na gusto ko pong ipaabot sa inyo. Asa na yung kuya? Wala yata dito, hindi nakasama. Ito. This is from the Philippine Daily Inquirer. Ang subject dito din, itong taong ito, si Oy, Dennis Oy, barkada ng ating Pangulo. It's official. COMELEC signs 536 million peso contract with F2 Logistics. The Commission on Elections has signed with a company linked to a close associate of President Duterte the contract to distribute the ballots. Ang tawag dito, na-corner na lahat. Kung yung panahon ni Coricong may tinatawag na Kamag-anak Incorporated, dito naman po may tinatawag na BFF Incorporated.
Ano, mga kababayan, si kamag-anak, Kabarkada Incorporated, BFF na lang para run, run. Hindi mo na yan sinasabi ko. Basta run, run, run. Run away. Ayan. Contract to distribute the ballots. Lahat kanya. Vote counting machines. Pa ganito, pati si Baton ito. Halimbawa, hindi na magdesisyon si na tumakbo. Si Bato, kahit walang handa-handa, wala sa plano, pwedeng. In other supplies for the May 9, 2022 elections, Comelec and F2 Logistics Philippines Incorporated, a cargo forwarder linked to the Davao-based businessman Dennis Oy, signed on October 29. Kabago-bago? Libang na libang tayo po sa... May nangyayaring milagro pala sa ilalim. The deal worth 536 million pesos, according to a copy of the contract posted on Sunday on the poll body's website. It was signed by Comelec Chair Sheriff Abbas and F2 Logistics President Efren Uy. Since Comelec awarded the contract to F2 Logistics last August, poll watchdogs and critics have questioned a possible conflict of interest in entrusting the transportation of election equipment and supplies to a major campaign donor of President Duterte. Dennis Oy is chair of F2 Logistics, while his wife, Cherilyn, is corporate treasurer. In a Senate inquiry in 2019, the Davao-based businessman admitted donating 30 million to Mr. Duterte's presidential bid in 2016. Ari ko sa inyo. So tama yung mga kwento po natin. Itong mga negosyante, may mga manok sila. Minamanok nila kung saan sila tataya. So that pag nakaupo, sila yung kukorner ng mga contracts, mga kababayan. And they become powerful. They become kingmaker. You see? According to the documents from the Securities and Exchange Commission, Executive Secretary Salvador Milderdea was one of the original incorporators. What? Of F2 Logistics, which was founded in 2006. What? Tama yung mga analysis ko rito. Sabi ko sa inyo, the Duterte, mga kababayan, hindi niya ipopos yan. They will not support Marcos. At kung mag-support man sila kay Bongbong Marcos, halimbawa si Inday, maging Vice President, mangyayari lang yun, mga kababayan, if yung agreement on the table ay kayo mga nag-float na BBM Sara, run. You wait. At sabi ko sa inyo, naniwala kayong hayaan nila na bitawan yung palasyo. Hindi nga nila binitawan yung Davao, yung palasyo pa, yung buong Pilipinas.
At naniwala kayong aayaw-ayaw sila at ayaw talaga. Pinaniwala lang kayong hindi sila di ba? Sabi ko sa inyo. And comes that statement sa column ni Montolfo na may mga plan A, plan B, plan C. Galit si Inday. Chismis daw yun. Ano sabi ko sa inyo mga kababayan? Pag ang tao'y nasaktan, may sugat. Ganon. Tingnan ninyo ang mga kwento. The original incorporators, si executive secretary pala. It is a subsidiary of Ois holding firm Odena Corporation, the same, which is currently embroiled in the controversial purchase of the Malampaya natural gas project. The Comelec contract was initially reported to cost 1.6 billion, which was triple the final contract price of 536 million. Tingin niyo bibitawan po ang walang interesado sa kanilang tumakbo sa top position and will support BBM. Tingin ninyo. Under the deal, F2 Logistics will be responsible for the delivery of all automated election system related to equipment, forms, and supplies not only for the elections, but for the field tests. Nagtitesting sila kung kumusta niya yung transmission. Tingnan natin, mag-mock election tayo, mock voting. Testingin natin, i-shade mo yung kay BBM. BBM. Pag shade kay BBM, ang boto kay ang shading ninyo kay BBM. Kung mag-fail yung disqualification, di candidate si BBM. Pag sinade ninyo si BBM, ang credit ng boto kay sabi ko, tama yung proposal po ni Amy Marcos. Tapos sino yun? Si Attorney Glenn Chong ba yun? Hindi dapat full automation. Kasi yung daya nga, it should be hybrid. Para may tawag dito, hard copy na makikita kaagad. Is for hybrid, not fully automated election. Kasi yung, gaya lang din na ninyo. Wala din. Ito na. Ang dahil, sabi ko, everything is possible with all this automated magic machine. Ang program po, mga salaming, ang program po, galing sa mga salamangkero at magicians. Mga magicians po yung programmer. If the logistics will deploy from and bring back to the central warehouse the vote counting machines, BCM, consolidation or canvassing system, machines, transmission devices, BCM external batteries, generator sets, and other election paraphernalia. It will also deploy the official ballots. Lahat! Ballot boxes, election forms, and supplies.
Tapos, ang election po, kontrolado ni Xi Jinping. Ang may kontrol ng election dito, si Xi Jinping. Election forms and supplies training materials in computerized voters list to be used on election day. The company will likewise provide and secure provincial warehouses or local hubs for the BCMs prior to the scheduled distribution to polling centers. Under the contract, F2 Logistics is prohibited from bumping off, refusing to deliver or halting COMELEC cargos in transit unless due to force majeure or fortuitous event. F2 Logistics is also required to have an internet-based tracking or monitoring system for the delivery of the election equipment and supplies. Nakakatakot yung eleksyon natin ngayon, mga kababayan. The company committed to transport election supplies to the Cordillera Administrative Region, Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon regions for 106 million pesos to Metro Manila, Calabarzon, Minarupa, and Bicol for 123 million pesos. Jackpot to the Visayas region for 121 million pesos and to the Mindanao regions for 186 million pesos. COMELEC Special Bids and Awards Committee last August 24 declared that F2 Logistics gave the lowest bid in the public bidding. Panalo. The COMELEC's policy-making body issued the notice of award September 15. After news came out that F2 Logistics won, the COMELEC stood by its decision to award the contract. Abas in COMELEC Commissioner Rowena Guanzon said Dennis Oy's ties to the President were not a ground to disqualify the company. It is not automatic that he is disqualified because he was a contributor. We know that many businessmen are major contributors to different politicians, so it's not automatic. Does it mean we will have to disqualify the companies that donate to winning candidates? That is not right. That will make us biased if we refuse to award projects to companies just because they donated to campaigns. There are fears of some people about the awarding of the contracts to F2 Logistics. Our Special Bids and Awards Committee is reviewing and following the procedures under the law, so I don't see any problem if it is awarded to F2 Logistics as long as we follow the law. Sabi po ni COMELEC Commissioner Aimee Ferolino sa mga reporters. Ano? Kuhan kayo dito? Kumbinsido? Ayan. Mga kababayan. Hi Dante, Sir Dante. Good morning po, Sir Dan. Just for your information now, Thailand is already open to all visitors to visit Phuket. Thank you. Yan, mga kababayan, binibigay ko lang sa inyo yung mga istoryang ito. Bala na kayo niyan. Di ba? Ngayon, sandali lang. Dito na tayo sa iba pa nating mga information po. Ito yung kalagayan, mga kababayan, ng ating ito. The Philippines is now the biggest borrower of the World Bank. Yan yung editorial ngayon. For the fiscal year ending June 30, 2021, the World Bank total commitments to the Philippines of 3.07 billion
was the highest among all country borrowers. There is another bigger component of the Philippine debt picture that is increasingly becoming worrisome. As of end September this year, the national government's outstanding debt has swelled a new high of 11.93 trillion. Worrisome daw ito. Don't worry po. Nandyan si Tatay Diggs. Di ba? Ang importante po, we love Digong. Galit na galit sa atin yung mga haters natin. Haters nga eh. May haters bang hindi galit, Mr. Maravillas? Kaya nga po, galit na galit sila. Importante, we love. Di ba? Don't worry. Ang utang lang po natin, 11.92 trillion. What is 11.92 trillion pesos? Ang ibig sabihin nito, mga kababayan, each of us, indebted tayo, mga kababayan, nang wala tayong kaalam-alam. Pinag-utang tayo. Each one of us may utang po na 120,000 pesos. Di bali, may ayuda naman sa inyong. Ilan yung natanggap ninyong ayuda? Hindi pa nga niya mag-10,000. Kung hindi pa mag 10,000 yung ayudang binigay sa inyo, be happy. Kasi each one of us may utang na 120,000 pesos. Each one of us. Asan yon? Ginastos nila, mga kababayan yon sa... Alam na ninyo kung ngayon binili? Since the debt stock grew faster than the limping economy, the debt to gross domestic product ratio now stood at 60.4% as of end June 2021, or above the 60% threshold the international debt watchers consider as manageable level among emerging markets. Manageable level. Binubula lang tayo nila palagi para diretso lang kanya mag-utang para kami tumiba sa interest. Sabi na ni iba, bakit niya, Mr. Minasama mo yan? Yung credit ratings natin, tumaas kasi. Pag ang yung credit ratings mo, good, tayo, yung tawag doon? Good standing. Good credit standing. Yun niya yung yan. Pag may nagpapautang pa sa'yo, umutang ka lang. Yun ang mindset kasi po sa atin. I tell you, once upon a time, lubog kami sa utang. Once upon a time, in our life, lubog kami po sa utang. Di ko na yun uulitin. Iba pala, pag lubog ka sa utang. Pinalubog na po tayo sa utang. At itong utang natin na binabayaran natin, ang nagkikinabang po ng interest. At yung principal, interest and principal, sila. Umutang. Ang nagpautang, World Bank. Tapos, saan ginasta yung inutang natin? Hindi man para umunlad yung buhay natin. Hindi man. Ibinili ng plastic. Ibinili ng plastic. Ibinili ng tuklaw. O sino nang komisyon noon? Yung mismong kwarta, mga kababayan,
sino nagginabag doon? The suppliers, di ba? The multinational suppliers. O, barkada yun ng World Bank. Mga kababayan. The same people, the same group of people controlling. Ganon. Sa madaling sabi, ganon po tayo ginigisa sa ating sariling mantika. So nagkautang tayo, bawat isa sa atin may utang 120,000. Ano sabi sa Word of God? Napakalinaw, mga kababayan. The rich rules the poor. The borrower is a slave to the lender. So we become slave. Why? Hindi na po tayo makapagdesisyon ng ating sariling buhay. Anong direksyon ang gusto natin? Sila na yung nagdidikta sa atin. Why? We are indebted to them. Hindi naman. Ang gusto na niya naming mangyari sa inyo, umutang kayo ng umutang sa amin. Tulong namin ito sa inyo. Pero yan na utang yan, hindi mo yan magagamit sa ibang bagay. Yan na utang ninyo, ibibili ninyo ng tuklaw. Mr. Maravillas, tingnan ninyo po ang kondisyon nila. I-check ninyo kung totoo yung sinasabi ko. Nabasa ko yan mismo sa conditionalities. All this money released by World Bank with this pandemonium can only be used sa response sa pandemonium lang. Hindi mo yon pwedeng gamitin sa ibang bagay, only related to the response sa pandemonium. Tapos, ganun tayo po binibleed nila. At pag hindi po tayo nagising at run lang ng run, tapos na. Okay po, mga kababayan. O ngayon, yung economy ng China, sabi rito, kuwan ko na po ito sa inyo. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, all this are, tawag dito, kuwan siya, controlled demolition po ito. This is a story. China, talaga naman ito. China's economy, the second largest in the world, is teetering on the brink of disaster. Since this spring, Beijing has canceled initial public offerings, fined tech companies billions for antitrust violations, forcibly shut down China's entire for-profit education industry, and sent CEOs running for the exits to avoid the government's ire. Even more dire, the Chinese mega developer Evergrande recently started missing payments on its more than $300 billion in debt, shaking global markets. Mag-ready po tayo kasi the global shock would, global shock nga will definitely affect every nations of the world. The shock pala. Sabi ko sa inyo, this is part of the reset. I-reset po kasi nila, mga kababayan. Reset. I-reset mo anya yung computer. Pag i-reset mo yung computer, pares ganyang konsepto. Restart. Nag-off muna siya. Pak! So, i-off nila, mga kababayan, ang economy. Lahat na policy, lahat ng mga nangyayari po ngayon sa paligid, with all the protocol restrictions, etc., kandado doon, all this
These are the activities mga kababayan, put in place by these people to reset the economy. Just like resetting a computer. Stop! Sumiikot siya. Tapos bubukas uli. Pagbukas, marami ng kondisyon doon. Tama? Pag hindi ka kasama sa gusto nilang mangyari, ayaw mong sumama sa gusto nilang mangyari, hindi ka na pwede dito. This is the new economy, new world order economy. So, ito, ikinikwento ko po sa inyo para you have ideas kung ano ang mga susunod na mangyayari sa ating bayan. O ngayon, dito naman po sa Philippine Star, ito yung balita. Philippines must shift to alert level 2 by November 15 or else it stands to lose a lot. Presidential Advisor for Entrepreneurship, Joey Concepcion, urged the government task force to downgrade the National Capital Region to alert level 2 because the Philippines will lose a lot if this move will not happen. Anong lose a lot? Dami nang nawala. Ngayon ka pa lang, Joey. Gusto nilang samantalain kasi po ang Pasko, at least anya maka-recover man lang. I tell you, after the Pasko, then what? Ano man yung mangyayari? Dahil sabi nila dito, Happier Christmas. Tingin ninyo, magiging happy po yung Pasko natin? I hope so, siyempre. Ako, ayaw ko naman maging killjoy po. Diba? Ayaw ko naman po. Gusto ko, siyempre, happy ka. Happy kayo. Sana naman, mga kababayan, maging happy. At least for a while. Kasi, we have enough of all these miseries. Miseries of the masses of the Filipino people. But, fiesta time for officials. In those people, tawag doon, na malapit sa mga opisyal ng ating gobyerno, sila, fiesta. Nagpi-fiesta sila sa ating misfortune. So, that's all for now, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong panonood. This is your host, Dante Maravillas. Bullseye. Bye-bye po, mga kababayan.